Hi everyone, welcome to Pretty Hobbies. Beetroot and carrot smoothie ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం రండి. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. ఒక బీట్రూట్ 6 క్యారెట్స్ తీసుకోవాలి. వాటిని రన్నింగ్ వాటర్లో క్లీన్ చేసుకోండి. తర్వాత ఇలా సైడ్స్ కట్ చేసేసుకొని చక్కగా పీల్ చేసేయండి. ఈ బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్ జ్యూస్ అనేది ఫైబర్ రిచ్, బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఇంకా మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కూడా. I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far. We should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Ooh. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. ఇలా పీల్ చేసేసుకొని కొంచెం మీడియం సైజులో కట్ చేసేయండి పీసెస్ని. అలాగే బీట్రూట్ కూడా సైడ్స్ కట్ చేసేసాను. తర్వాత పీల్ చేసి మీడియం సైజ్ పీసెస్గా కట్ చేసేసుకోవాలి. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world. 2 glasses ఆఫ్ వాటర్ పోసుకొని మనం కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ఇంకా బీట్రూట్ పీసెస్ని వేసి హాఫ్ బాయిల్ అయ్యే వరకు ఉడికించాలి. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, breathe slow. ఈ జ్యూస్కి మనం క్యారెట్ ఇంకా బీట్రూట్ ఎక్కువ కుక్ చేయొద్దు, హాఫ్ బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది. ఈ బాయిల్ చేసిన వాటర్ని మనం జ్యూస్ చేసేప్పుడు ఈ వాటర్ పోసుకొని జ్యూస్ చేసుకోవాలి.
ఇలా బాయిలింగ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే 1 minute బాయిల్ చేసేసి ఆఫ్ చేసేయండి స్టవ్. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. వెజిటేబుల్స్ అంతా చల్లగా అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం. నేను ఈ జ్యూస్కి బెల్లం వాడుతున్నాను. కావాలి అంటే షుగర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. జ్యూస్ చేశాక తాగే ముందు తేనె కూడా కలుపుకొని తాగొచ్చు. బెల్లం తీసుకొని దాంట్లో కొన్ని వాటర్ పోసి సోక్ చేయండి. ఉడకబెట్టిన క్యారెట్ ఇంకా బీట్రూట్ పీసెస్ చల్లగా అయిపోయాయి. వాటిని మిక్సీ జార్లో వేసేసి మనం బాయిల్ చేసిన వాటర్ కూడా వేసి గ్రైండ్ చేసేయాలి. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. ఇప్పుడు సోక్ చేసి పెట్టిన బెల్లం ఉంది కదండి, అది మొత్తం కరిగిపోయింది. దాన్ని మనం మిక్సీ జార్లో కూడా కొంచెం వేసుకుందాము. ఆ తర్వాత బాయిల్ చేసిన వాటర్ కూడా దాంట్లో కూడా కొంచెం వేసి పెట్టేసుకున్నాను. గ్రైండ్ చేశాను. గ్రైండ్ చేశాక ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వస్తుంది. బాయిల్ చేసిన వాటర్ ఉన్నాయి కదండి, ఆ వాటర్ కూడా నేను ఇందులో కలిపేశాను. అప్పుడు ఇలా లిక్విడ్ లాగా వచ్చేస్తుంది. అంతే, రెడీ అయిపోయింది మన హెల్దీ బీట్రూట్ అండ్ క్యారెట్ జ్యూస్. స్కిన్కి కూడా చాలా మంచి గ్లో ఇస్తుంది. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కూడా, మంచి ఫైబర్ రిచ్, ఇంకా మీ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. మంచి బ్యాలెన్స్డ్ ఫుడ్ అన్నమాట. ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్, స్టే హెల్దీ, స్టే సేఫ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ బెల్ ఐకాన్. ఇలాంటి మరెన్నో రెసిపీస్తో, క్రాఫ్ట్స్, వ్లాగ్స్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది ప్రిటీ హాబీస్. థ్యాంక్ యూ.